And justly now, Pope Francis has spent all night screaming at demons who are trying to drag him to hell. The Vatican has confirmed. Meanwhile, the Vatican is already preparing for the worst-case scenario. There are rehearsals underway for a papal funeral. Our next report brings you all the details. This is the world's smallest army, the Vatican Swiss Guards. They have one sole mission, to protect the Pope. But this week, these guards are secretly rehearsing for something else, a funeral. 88-year-old Francis remains in hospital battling kidney failure, brought on by double pneumonia. But this battle pales in comparison, posed by the beclawed, soul-eating demons from hell. A spokes-cardinal confirmed that the pontiff had to be sedated last night after screaming, "Get these evil bastards off of me," as a portal to hell opened up at the end of his hospital bed, sparking fears the end is near for the leader of the Catholic Church. Wakenya jameni wajuange vitu serious. Washatoa mtu wa kureplace Pope Baba for the candidate. Papa Francis aliyezaliwa kwa jina la George Mario Bergoglio mnamo tarehe 17 Disemba mwaka wa 1936 ni mchungaji mkuu wa kanisa Katoliki na kiongozi wa kishehena wa Vatican. Alikuwa wa kwanza kutoka Amerika Kusini na wa kwanza kutoka shirika la Wajesuiti kuchaguliwa kuwa papa. Alitangazwa kuwa papa mnamo tarehe 13 Machi mwaka wa 2013 akifuata Papa Benedict wa 16. Bergoglio alizaliwa huko Buenos Aires, Argentina na kukulia katika familia ya Kiitaliano. Alijiunga na shirika la Wajesuiti akiwa na umri wa miaka 21 na kuhitimu masomo yake ya falsafa na theolojia, yani philosophy and theology. Aliteuliwa kuwa padri mnamo mwaka wa 1969 na baadaye akafanya kazi kama mwalimu, mkuu wa shule na mkuu wa Jesuiti nchini Argentina. Mnamo mwaka wa 1999 aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires na mwaka wa 2001 alifanywa kardinali na Papa John Paul wa pili. Katika kazi yake kama askofu alijulikana kwa uadilifu wake, urahisi wa maisha na msimamo wake wa kuwasaidia maskini na wenye mahitaji. Papa Francis amejulikana kwa msimamo wake wa kushinikiza mabadiliko ya kijamii, haki za kiuchumi na mazingira. Amekuwa mtu wa kwanza wa kanisa Katoliki kuzungumza juu ya mambo kama mabadiliko ya tabia nchi, yani climate change, na umuhimu wa kuhifadhi mazingira, akitaja hilo katika hati yake ya Laudato Si. Pia amejitolea kwa ajili ya kurekebisha uhusiano kati ya madhehebu mbalimbali ya Kikristo na kuimarisha uhusiano wa kidini na watu wa dini zingine. Anaheshimiwa kwa ukarimu wake, uwezo wa kuwasiliana na mwito wake wa kuwa karibu na watu wa kawaida. Wakati wa ziara yake nchini Kenya mwaka wa 2015, Papa Francis alitembelea vijiji vya maskini vya Kangemi, yani Kangemi slums huko Nairobi, ambako alikutana na watoto na kukosoa hali mbaya walioishi ndani yake. Alisema kuwa hali hiyo ilikuwa ni ya aibu kwa jamii na aliwataka watawala na serikali kuchukua hatua za haraka ili kuboresha maisha ya wakazi wa vijiji vya maskini. Ziara hiyo ilionyesha ukaribu wake na watu wa kawaida na juhudi zake za kuleta mabadiliko ya kijamii. Papa Francis anaendelea kuongoza kanisa Katoliki kwa mwanga wa imani, matumaini na upendo, akisisitiza umuhimu wa rehema na haki katika ulimwengu wa leo. Makala hayo umeletewa nami PM Kimemia. Tafadhali kumbuka kuweza kunifuata ama kusubscribe kwa social media platforms zangu YouTube, Facebook, TikTok ni PM Kimemia. Asanti sana. Next story comes from the smallest country in the world, the Vatican. Pope Francis is currently hospitalized. He's suffering from double pneumonia. Since the hospitalization, his health has deteriorated drastically. Even the Pope thinks that he may not make it. So he's mulling a drastic move, a resignation. Although he won't be the first pontiff to do this, the first one to resign. But who will replace him? That is the big question. Meanwhile, the Vatican is already preparing for the worst-case scenario. There are rehearsals underway for a papal funeral. Our next report brings you all the details.
This is the world's smallest army, the Vatican Swiss Guards. They have one sole mission: to protect the Pope. But this week, these guards are secretly rehearsing for something else: a funeral. Pope Francis is in the hospital. The pontiff is 88 years old. He was suffering from bronchitis. Since then, he's developed pneumonia. He also has a respiratory infection, so the Vatican is worried. Reports suggest the Swiss Guard is rehearsing and preparing for a papal funeral. Why? Because even the Pope thinks he may not make it, that he will not survive this hospital visit. So clearly, the Vatican is preparing for the worst-case scenario. However, that hasn't stopped their work. Business goes on as usual, and for now, the Pope is taking decisions and calls. But he's also floated another idea: resignation. He could quit if he is impaired. Now, this wouldn't be a first. Popes have resigned in the past. In recent centuries, only one pontiff has done it. It is Pope Benedict XVI. He stepped down in 2013 due to concerns about his health. He was the first Holy See to resign in 600 years. It paved the way for Pope Francis's election. Pope Francis, in fact, already wrote a resignation letter. It was in 2013, shortly after he was chosen. He was worried about his health then. His concerns remain the same. Now a pope has to resign via a letter. It's submitted to the College of Cardinals. However, there's no need for approvals. Under the canon law, it should be done by free will. If they fear any fraud, the resignation can be rejected. Which brings us to the process of selecting a new pope. It's done in a private gathering at the Vatican called the conclave. Technically, any Roman Catholic male can be elected pope. But who elects this pope? It's the College of Cardinals. When a new pope has to be selected, every cardinal under the age of 80 travels to Rome. Once they are in the Vatican, the process starts. The voting happens at the Sistine Chapel. Each of them is given a ballot. They must write the name of the candidate they want to choose. However, they can't elect themselves. If a cardinal receives over 2/3 of the vote, he becomes the pope. If no one gets the vote, it continues for days until and unless a new pope is chosen. Now, the process itself is very secretive. Voting happens behind closed doors. The cardinals can't talk to anyone but themselves. There are no phones or cameras. No one is allowed inside the Sistine Chapel. But once a vote is done, ballots are burned with a chemical. If the smoke coming out is white, a new pope is chosen. If the smoke is black, that means no decision has been reached and the voting continues. The smoke is for the world to remain updated with the proceedings behind the closed doors. So as the Vatican prepares for every possibility, a recovery, a resignation or a final farewell, one thing is certain. Whether in life or in death, the legacy of Pope Francis will be written soon, and the future of the Church may be about to change.